question était de savoir comment organiser au mieux la logistique entre différents acteurs qui sont partie prenante d'un flux logistique. Et dans ce cadre-là, nous avons utilisé la table pour permettre de visualiser les flux logistiques, les différents endroits où pouvaient être stockées des marchandises, de manière à trouver les meilleures configurations possibles. Et cette table, en fait, a été utilisée par des acteurs comme CFL Cargo, ici au Luxembourg, et d'autres acteurs de la logistique, de manière à pouvoir échanger et discuter sur les meilleurs flux logistiques pouvant être mis en place entre les différents acteurs. Un exemple de senseur que nous avons développé et pour lequel nous avons un brevet dans le département est un senseur de géolocalisation indoor. Ce type de senseur permet donc de localiser une personne et l'endroit où elle se trouve à l'intérieur d'un bâtiment. Donc c'est une option importante qui complète bien sûr la géolocalisation que l'on trouve à l'extérieur du bâtiment. Et des applications sont nombreuses, comme par exemple une application que nous avons développée au niveau européen, dans le cadre d'un projet européen, c'est une application de visite de musée. Disons que notre rôle en tant qu'entité de transfert de technologie et de recherche appliquée, c'est, je dirais, d'être les premiers à être au courant de nouveaux résultats, de nouvelles technologies et de pouvoir penser à des usages possibles, à des nouvelles applications de cette technologie. Donc toute entreprise pourrait le faire, mais ça demanderait alors un travail de veille très conséquent, un travail aussi d'expérimentation pour voir si la technologie rencontre ou pas les besoins. Et dans ce cas, je dirais, c'est notre rôle en tant que centre de transfert de technologie et de recherche appliquée, de jouer ce lien finalement entre la production de nouvelles connaissances, la production de nouvelles technologies et la détection de nouveaux usages. We are here in the Department Materials Research and Technology of the LIST, which deals with the translation of state-of-the-art materials research into applicable technology. The MRT department focuses its research, development and innovation activities into two specific fields. One is nanomaterials and nanotechnology. In this field we're interested, for instance, into functional oxides, into transparent electronics, but also into nano-enabled cosmetics and medicine. The second research unit focuses on composite materials. There is a direct link with the composite industry in Luxembourg, and here we focus on functional and bio-based composites and also of interfaces in composites. Typically, industrial partners are both on the Luxembourg side, rather large companies like Goodyear, Delphi and IE and ArcelorMittal, but also international companies like Zeiss, with whom we are working on the transfer of technology of mass spectrometers. Within the department, we've got a specific organization for the collaboration with industry through a partnership group, which is composed of 4 people and which is the main entrance point of all industry partners to our department. They're mainly also in charge for setting up public-private partnerships, so-called PPPs with industrial partners within the Loire RDE of Luxembourg. The activity of the MRT is accelerated by top-class facilities. For instance, we've got infrastructures for materials characterization of about 500 square meters, addressing all types of industrial needs in terms of physical-chemical characterization, surface characterization, and mechanical testing. We are proud that we can today, with all our expertise and our young and dynamic staff, help industrial partners in Luxembourg and also on the international level. Nous sommes ici dans le département Environmental Research and Innovation, dont l'objectif est essentiellement de développer des nouveaux outils, des nouveaux produits, des nouveaux procédés pour répondre à un certain nombre de challenges sociétaux comme l'impact sur l'environnement par l'homme qui est devenu de plus en plus important, la dégradation des ressources naturelles, la raréfaction des ressources naturelles. On a besoin de plus en plus de matériaux renouvelables. Et donc, nous, on essaie de répondre à ces besoins et de développer des produits, des nouveaux outils, des procédés pour les industriels
pour se positionner par rapport à ces nouveaux défis sociétaux. On travaille avec des grandes entreprises, des petites entreprises, donc c'est très variable un peu en fonction des secteurs. Par exemple, dans le domaine des bioénergies, du biogaz, on travaille avec les stations de biogaz, que ce soit au Luxembourg, que ce soit un fermier qui a une station de biogaz ou des syndicats, ou on a de plus en plus aussi de collaboration, par exemple avec Enovos, qui a des grandes stations de production de biogaz dans la grande région et qui veulent optimiser le fonctionnement de ces stations. Dans le domaine plus environnemental, on a aussi beaucoup d'activités, par exemple, pour analyser tout au long du processus de fabrication l'analyse du cycle de vie. Quel est l'impact sur l'environnement pour les entreprises pour diminuer, par exemple, les ressources qu'elles utilisent au niveau énergie, au niveau eau, au niveau impact sur l'environnement. Et là, on travaille avec toute une série d'entreprises comme Delphi, ArcelorMittal, Target au Luxembourg, pour optimiser donc leur fonctionnement au niveau impact écologique. Un des projets sur lesquels on travaille beaucoup, c'est sur la valorisation des plantes à fibres. Ce sont des plantes donc, qui sont utilisées pour leurs propriétés intrinsèques de production de fibres, qui peuvent avoir différentes applications, que ce soit utilisées comme biocomposites, mais aussi dans la construction. Et dans ce cadre, on vient de lancer un projet avec Chaux de Condon pour intégrer des fibres de chanvre dans la fabrication de nouvelles briques pour la construction donc, durable, pour remplacer des matériaux, pour les rendre plus légères, par exemple, dans la construction durable. The Luxembourg Institute of Health, or LIH, is a public research center. We are active for more than 25 years now, and then our focus is on three domains: cancer, infection and immunity, and population health. What we are doing is to train our researchers that they are more aware of the needs of the industry. That's one thing. The other thing is we involve our tech transfer office from the start of the projects, from the design of the projects, in order to be able to produce products and services which are of real interest for industry. I think nowadays most companies are interested in ideas that have reached a certain level of development before they take them over for more commercial development, and public research can provide these first steps of research. Our research focuses on metastasis and on anti-angiogenic therapy and on lung tumors, and finally on brain tumors. And I think within Luxembourg that is the main expertise within the oncology department. So what we have, for instance, we have unique preclinical experimental models that the industry doesn't have. And we believe our models are more sophisticated than what the industry has. And I think we can bring these models to the industry, and the industry can take advantage of that actually by using the knowledge that actually comes from these models to development of new therapeutic compounds, and also to identify new therapeutic targets. And I think communication with industry is very important. And I think the challenge is to actually take the industry and join it with the translational work that we are doing in trying to find new
treatment principles. And I think also we can provide knowledge to the industry why a specific drug is not working. One of our most important activities is actually the development of vaccination strategies, meaning that we are trying to develop a universal vaccine against influenza virus, so that one doesn't have to revaccinate every year, for every season and for every seasonal strain. And another aspect is the development of a strategy to vaccinate against tick-borne pathogens. And the third one is the development of a strategy against environmental toxins. I think if you have a particular expertise like we have, we are one of the regional reference labs of WHO in a particular area, measles and rubella, and so it's pretty natural that people ask us for our advice or for collaboration when they start a project on these particular pathogens. The key of the interaction with industry is finding and funding. So we have to find each other, we have to find the right partner, and then of course we have, in addition to find the funding. So both is necessary, because sometimes the industry doesn't have the funding, but if there's public funding for a joint venture, that would certainly facilitate the interaction and the collaboration. Our collaborations with the industry are in three major areas at this point. In the field of HIV research, we have collaborations in the development of assays that could help to better predict resistance to current drugs that are being used for treating patients. And then in the second area where we are highly active is in the field of allergy diagnosis. We are experts in identifying and characterizing new allergens that can be used for a novel method of detecting patient antibodies that make patients allergic. And the third field where we have an expertise in is in the field of autoimmune diseases, where we are not only working in the basic research, but we are also developing new ways of treating autoimmune diseases such as type 1 diabetes or multiple sclerosis. For the industry, both for the diagnostic as well as for the therapeutic industry, it is really important to develop products based on unmet medical needs, and this is why we also orient partly our research on unmet medical needs. So that's our strategy to define these unmet medical needs before we go into a project. The way we approach this is that we are really closely collaborating with clinicians here in Luxembourg, for instance, with clinicians at the CHL in the allergy field. We are really exchanging our views on a weekly basis. We have meetings together where researchers meet the clinicians and the other way around. And this way we make sure that we are really on top of what is needed in the daily clinical context.